Hello, Unit 5, Lesson 8, The Land of Great Britain. First new words. Listen and repeat the geographical names. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. The British Isles. Британські острови. The Irish Sea. The Irish Sea. Ірландське море. Northern Ireland. Northern Ireland. Північна Ірландія. Wales. Уельс. Scotland, Шотландія. The English Channel, протока Ла-Манш. The Strait of Dover, Дуврська протока. The Atlantic Ocean, Атлантичний океан. The North Sea, Північне море. The Irish Republic, Ірландська республіка. Edinburgh, місто Единбург. Cardiff, місто Кардиф. Belfast, місто Белфаст. The Union Jack, Union Jack – національний прапор Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Зверніть особливу увагу на вживання артиклів з географічними назвами. Правила ви можете повторити на сторіночці 133, 133. So, we use the definite article there with the geographical names of rivers, oceans and seas, mountain ranges, island groups, canals. But we don't use the definite article there with names of towns, countries, lakes, individual mountains. Тобто ми використовуємо завжди артикль «the» з назвами річок, океанів, морів, але не використовуємо з назвами озер. Далі використовуємо «the» з назвами mountain ranges, гірських хребтів, але не використовуємо з назвами окремих гір. Далі використовуємо з назвами island groups, цілих груп островів, але не використовуємо з назвами окремих островів. And the north, the south, the east, the west. Більш детально є в граматичному довіднику в кінці підручника. And let's go to reading the text, The Land of Great Britain. You see that in this article about the UK, 6 sentences have been removed from the article. В тексті 6 речень пропущені. They are right here. You have to match these sentences with the text with the gaps from 1 to 6. Треба буде ці речення вставити в текст, причому їх на один більше, аніж пропусків. Спочатку подивимося самі речення. They are known as the backbone of England. Backbone – хребет. It marks part of the border between Scotland and England. Border – кордон. It consists of 4 countries, which are England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Consist of – складається. There are many lonely hills, quiet rivers, deep lakes, and just farmlands, especially in the south of the country. Especially – особливо. Northern Ireland and the independent Irish Republic are there. Independent – незалежний. There are many lakes around the UK. It extends northeast to southwest and forms a natural barrier between the highlands and the lowlands. Extends – простягається. Highlands and lowlands – височини і низини – назва двох географічних районів в Сполученому Королівстві. And before we go back to the text, перед тим як повертатися до тексту, look at this map. Here you can see the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, which consist of 2 islands. It's Great Britain, Ireland, the Strait, here is the Strait of Dover and the English Channel, which separates them from France. Їм вони відділені від Франції. І також тут ви можете побачити Union Jack. This is the flag of the United Kingdom, Union Jack. Якщо уважно придивитися, ви можете побачити, що він складається з декількох частин. А ось це флаги частин Сполученого Королівства. Flag of Scotland. This is the flag of Northern Ireland. This is the flag of Wales. This is the flag of Isle of Man. Here it is ось він. The flag of Ireland, Республіки Ірландії, яка не входить до складу the UK. And the flag of England. Go back to the text. So read the text and fill in the gaps. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the UK, is situated, розташовано, off the north coast of Europe.
Their capitals are London, Edinburgh, Cardiff, and Belfast. The UK is an island state. Острівна держава. The two main islands are Great Britain, where England, Scotland, and Wales are situated, розташовані, and Ireland. The two islands are separated by the Irish Sea, розділяються Ірландським морем. The UK is separated from the continent by the English Channel and the Strait of Dover. The UK is also washed, омивається, by the Atlantic Ocean in the north and the North Sea in the east. The area of the UK is 243.100 square kilometers. The most important rivers are the Thames, the Severn, and the Clyde. Найважливіші річки. There are mountains in the UK, but they are not very high, не дуже високі. The Grampian Mountains are a mountain range of central Scotland. Ben Nevis, 1,343.8 meters, is the highest peak. The Pennines are a low-rising mountain range in northern England and Scotland. There are Cambrian Mountains in Wales. More than 57 million people live in Britain. Зараз вже більше. Many of them live in big industrial cities like London. Manchester and Liverpool, for example, are big industrial промислові cities in the center of England. But foreigners, іноземці, are often surprised by the fact that much of land in Britain is open country. The flag of the United Kingdom is known as the Union Jack, відомий як Union Jack. It's made up, він складається, of three crosses. The cross of St. George, the patron saint of England, the cross of St. Andrew, the patron saint of Scotland, and the cross of St. Patrick, the patron saint of Ireland. Перечитайте ще раз останній абзац, подивившись на ось цей малюнок. The Union Jack. І так, ви заповнили пропуски. Запишіть, будь ласка, в ваших зошитах результати роботи, номер пропуску і речення, яке ви туди вставляєте. And now answer the questions. Дайте відповіді на питання письмово. Where is the UK located? Де розташовано UK? Об'єднане Королівство. Why is the UK called an island state? Чому воно називається island state? Острівна держава. What do you know about rivers and mountains in Great Britain? And what is the Union Jack made up? З чого складається Union Jack? Відповіді розгорнуті, повні, красиві. І повторення тема tense, forms and voice. В кінці підручника у вас є граматичний довідник, ви пам'ятаєте. Повторіть, будь ласка, що необхідну інформацію і запишіть, поставивши дієслова в правильний час. Пам'ятаємо, спочатку визначаємо, дієслово стоїть в активному стані чи в пасивному, після чого задаємо собі питання, в якому це часі теперішній, минулий, майбутній, і потім простий, simple, тривалий, continuous, perfect доконаний або perfect continuous. Bye.